How to insert a card. Earlier card la picture put pandrathu pathom. Then slicer which we have inserted the up arrow, down arrow. Then we have inserted one more card also. On the card la multiple values display pandrathu pathom. Now the next one which you are going to do is simple. Insert a gauge based on total revenue and target revenue. Very simple. And value and the money display out. Insert a gauge, actual versus target. So insert a gauge chart. Adhe file la, adhe sheet la insert a gauge chart like this. Total revenue and target revenue. Yes. Okay. Let me insert a gauge. Maybe the row number 1, 2, 3, 4th row, the last but one gauge. So we have inserted this gauge here. And the target revenue and total revenue. So the total revenue should be in value area. Target revenue should be in target area. That's all. Simple. And go to format. Data label off. Switch off the data label. Target label. Display units as none. Same like call out value. Display units as none. Yes. Yeah. Now we got this gauge chart. So based on the selection, if I am selecting the braking system, it will show whether we achieved the target or not. Electronic and electrical. So in the needle is our target. Target தாண்டி போயிருக்குமா targetக்கு முன்னாடி இருக்கும். Whether we achieved it or we have not achieved the target. Right now, this part we did it on a new page. புது பேஜ்ல on a new page. Insert a donut. Insert a donut chart with the tooltip as shown below. Tooltipum varano. Enna irukku region wise sum of total revenue. Region wise sum of total revenue. But na cursor kondu poi anga vechana it should display the total revenue, target revenue, profit and loss, count of invoice number. Cursor vecha idella display agum. Tooltip has to be displayed there. Tooltip anga display agum. So insert a pie chart and display the tooltip also. Or pie chart, donut. Insert a donut and display the tooltip.
The cursor, it should show me the tool tips. Cursor கொண்டு போய் அங்க tip வரணும். Target total revenue already வந்துரும். Target revenue, profit and loss, count of invoice number. Target revenue, profit and loss, and count of invoice number. Which is name? Name is that? Over table. Yes. Okay. On a new page, insert a new page, donut, name wise. Drag the region name to legend and total revenue. Bring it to the values.
Then how it is shown is legend is coming on the bottom. I don't know how many of you did the legend on the bottom. The values is displayed as the exact value. So legend, go to format, legend, position, put the legend at the bottom center. Then the search box, DIS, display units, I make it as none. Then go to this first one, format, add data to your visual, scroll down to the last, there is a tooltip. In tooltip, first what we want is when I place the cursor, region name, when I place the cursor, region name and the total revenue is already displayed. Now what are all the things we want to bring here is, we have to bring the target revenue, profit and loss, count of invoice number. So target revenue, bring the target revenue to the tooltip area and bring the profit and loss to the tooltip area. Then the last one is invoice number. Bring the invoice number to the tooltip area, but it's saying count of invoice number, right? When I place the cursor, yes. So it's showing the region name, it's showing the total revenue, it's showing the target revenue, profit and loss, count of invoice numbers. So when I place the cursor, it's showing everything here. Right. Insert a clustered bar chart. Customer-wise sum of total revenue. Customer-wise total revenue. Filter the top 10 customer. Filter the top 10 customer based on count of invoice number. Based on count of invoice number. So, that's on the top 10 எப்படி வரணும், overall top 10 வரும். Overall top 10 also should appear. If I select North region, I should get the top 10 for North region. South click பண்ணா South உடைய top 10. East click பண்ணா East உடைய top 10 வரும். So create a chart that is clustered bar chart and customer wise sum of total revenue. Filter top 10 customer based on the invoice number. And the filter எப்படி வரணும், நான் அந்த region click பண்ணா it should filter top 10 for South region, top 10 for edit interaction பண்ணணும். You have to do the edit interaction also. முதல்ல சார்ட்டை ரெடி பண்ணி டாப் 10 கண்டுபிடிச்சி எடிட் இன்டராக்ஷனும் பண்ணணும். You have to do the edit interaction also. Yes. Customer wise sum of total revenue. Clustered bar chart. அதை பண்ணிட்டு filter top 10, then edit interaction. Top 10 is based on invoice number. Before or invoice, like 30,000 something. Top 10. click பண்றோமோ அதோட டாப் 10 வரும். Interaction. Last question பண்ணணும். Edit interaction. Click pie chart, filter the bar chart. Pie chart click பண்ணா bar chart filter ஆகும்.
Redirection, click pie chart, filter bar chart. Okay, now. Invoice number. யார் நிறைய இன்வாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க அந்த டாக்டர். Okay. Let me do this. I insert a clustered bar chart. Customer wise.
Let us put the customer name into y-axis, total revenue into x-axis. It's showing all the customer, but I want top 10 customer based on the invoice number, count of invoice number. யார் நிறைய இன்வாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க தான் என்னோட டாப் கஸ்டமர். ரெவென்யூலாம் கிடையாது, ரெவென்யூ பேஸ் பண்ணி கிடையாது, டோட்டல் இன்வாய்ஸ் நம்பரை பேஸ் பண்ணி. Select the customer chart and go to filter, expand the customer name, basic filter make it as top n, top 10, invoice number based பண்ணி. So bring the invoice number, not the total revenue. Bring the invoice number to by value area. The count of invoice number no. So who has given more invoices? They are my top 10 customers. Apply filter. So these are all my top 10 customers. But the challenge is when I select the pie chart, it's not filtering top 10. It is highlighting. So select the pie chart, format, edit interaction, format edit interaction, the filter no button, first button. Version wise கொஞ்சம் அந்த ஃபில்டர் ஐகான் மே வேரி. சில சிஸ்டமில் இந்த ஃபில்டர் ஐகான் வேறு மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும். சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ட்டை போட்டு ஃபில்டர் மாதிரி இருக்கும். இந்த ஐகான் சேஞ்ச் வேரி ஆகும் சிஸ்டம் டு சிஸ்டம், வெர்ஷன் டு வெர்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ கிளிக் ஆன் த ஃபில்டர் and switch off the edit interaction. Now if we select North region, North region la yaar என்னோட top 10 customer. South region click பண்ணா South ஓட top 10. So based on whatever I select, it's showing the top 10 for that region wise. And then the region உடைய top 10 customers. நேத்து பண்ணோம் top 10 suppliers. Yesterday we did it based on the purchase amount. Now insert a new page and create a table like this. You have to create a table, invoice number, invoice pudu page, new page, where I want invoice number, invoice date. Invoice date should look like this. And invoice date இப்படி தான் வரணும், 4 January 2023 24. டேட்டா விட்டுருங்க, டேட்டா இது ஒரு டம்மி டேட்டா, இதே டேட்டா தான் உங்களுக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது, டேட் இதே தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் ஒரு சாம்பிள் தான். Maybe date may vary. I want the output like this. First invoice number, invoice date, product name, quantity, invoice cost, total revenue. We want this in the table. For a table create பண்ணுங்க, new page. On a new page. Insert a new page and create a table on the new page.
Okay, new page. Let us insert the table. Row number 1, 2, 3, fourth table, third one. So let us click on that table. And I'll give some empty space on the top. And first I want the invoice number, which is in invoice table. Invoice number. Then the invoice date. But the date is showing like this: year, quarter, month, day. But I want the exact day. So click on the arrow mark and make it as invoice date. So 1st June, 1st, 2nd June, 3rd June. If you don't like the format, you can change it also. Format, general, data format. Instead of invoice number, invoice date, and change the format. In the format, we will mathi. But as per my output, the same format. So now update it. Then product name. We want the product name. Then quantity. Then the invoice cost. So invoice cost. Then the total revenue. Yes. But this sum of quantity and sum of invoice cost, I don't want it. Inga kira total varudhu parunga adu vendam. So go to the quantity arrow mark here and don't summarize. So it will show you only quantity here. They mari go for sum of invoice cost, don't summarize. So you got only the invoice cost and the revenue. So invoice number, invoice date, product name, quantity, invoice cost and total revenue. Apply the conditional formatting for the total revenue column. The total revenue ku neenga or conditional formatting apply panum. This conditional formatting, traffic signals. 0 to 10,000 is red. 10,000 to 50,000 is yellow. 50 more than 50,000 is green. Apply the conditional formatting. Zero to 10,000 on the red, 10,000 to 50,000 yellow. Show me the conditional formatting. Conditional formatting. Icon. Conditional formatting.
Okay, new page. We have did this. Go to the total revenue arrow mark, conditional formatting, icons, and which icon is, I think this one. 0% instead of that number, percentage bala number 0 to 10,000. Red, same number, 10,000 to 50,000. Yellow, KDM percentage more than 50,000. Till maximum, end verikum, maximum verikum. Or you can say 100%. 100% maximum same da. So you can say okay or change the number and remove that 100. Max. Max 100% both are equal. Okay. Yes. Based on my values, the colors have changed. Insert a matrix. Product wise, payment method wise, sum of profit and loss. Product wise, payment method wise, sum of profit and loss. Apply the conditional formatting for the font color. Color மாத்தினா போதும். Positive இருந்தா green, negative இருந்தா red. First create a matrix. Product name wise, payment method wise, sum of profit and loss. Then do a conditional formatting. Positive இருந்தா green, negative இருந்தா red. அவ்வளவுதான். Positive எல்லாம் green, negative எல்லாம் red. Sir. Positive இருந்தா green, negative இருந்தா red. Sir.
Okay. First insert the matrix. Card table க்கு பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க matrix. Then product name wise, product name into rows, payment method into columns, profit and loss values. Now click on the arrow mark of the profit and loss, conditional formatting, font color or background color also நீங்க போட்டுக்கலாம். Let's go for font color. Gradient, instead of gradient make it as rules. Plenty of times எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 வரைக்கும் மேல பண்ணிருப்போம் லாஸ்ட் 4 daysல. Number 0 to so minimum to 0 red, minimumல இருந்து 0 இருந்தா red. New rules இங்க 0 to 0 number to max, then green. So minimumல இருந்து 0 வரைக்கும் இருந்தா red, 0 to maximum is green. So wherever we have positive, it should show a green. Wherever it's negative, it should show a red. பாருங்க நெகட்டிவ் இடத்துலாம் ரெட்டா இருக்கு, பாசிட்டிவ் எல்லாம் கிரீனா இருக்கு. ரைட். நவ் கொஸ்டின் நல்லா பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. கிரியேட் அ ட்ரில் த்ரூ, அதாவது நான் அந்த காலம் சார்ட் இருக்கு இல்லையா, திஸ் பார் சார்ட், இந்த பார் சார்ட் போன இதில் பார்த்தேன் பார் சார்ட். இங்கே போய் நான் ட்ரில் த்ரூன்னு பண்ணால் எனக்கு இந்த பேஜுக்கு வந்து அந்த கஸ்டமரோடைய டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் இங்கே வரணும். இட் ஷுட் ட்ரில் த்ரூ. பாருங்க இங்கே வந்து நான் ட்ரில் த்ரூ இந்த இடத்துல வந்து when I click on drill through here, இங்கே போயிட்டு நான் ட்ரில் த்ரூ கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ்னு கொடுத்தா அந்த கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும்தான் இந்த பேஜில் வரணும், நெக்ஸ்ட் பேஜில். ஸோ when I click here and go to drill through, எந்த கஸ்டமர் நேமில் வச்சு ட்ரில் த்ரூ பண்ணாலும் அந்த கஸ்டமரோட டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வரணும். மேலே கஸ்டமர் நேம் வந்தால் ஓகே, வரலனாலும் இப்போதைக்கு ஓகே தான், பட் கஸ்டமர் நேம் வந்தால் தான் தெரியும் யாரோட ரிப்போர்ட் இதுன்னு. எஸ் வர சார். கிரியேட் அ ட்ரில் த்ரூ. ஸோ அந்த கஸ்டமர் நேம்ல வச்சு ட்ரில் த்ரூன்னு கொடுத்தா இட் ஷுட் கம் டு திஸ் பேஜ் அண்ட் இட் ஷுட் ஷோ ஒன்லி தட் கஸ்டமர் டீடைல்ஸ். அந்த கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் மட்டும் இந்த பேஜ்ல வரும். வர மாட்டேன். Drill through.
Actually very simple. ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் நீங்க பண்ணணும். Go to this page 3 where we have the customer details and customer name. The customer name இருக்கு பாருங்க. இதை drag பண்ணி drill through field hereல கொண்டு வரணும். அவ்வளவுதான். That's the only thing you have to do. Bring the customer name to the drill through field here. இதை பண்ணிட்டு now go to the page 2. இப்போ page 2ல போய் கஸ்டமருக்கு நேமுக்கு நேரா கர்சர் வச்சாலே automatically the drill through will appear. So drill through கர்சர் இங்க வச்சாலே போதும். drill through கர்சர் வைக்க வேணாம்னா ரைட் கிளிக் கூட பண்ணலாம். ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கனாலும் drill throughனு வரும். ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் drill through வரும். இல்ல கர்சர் வச்சாலும் drill through page 3. So அந்த கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் தான். But how do I know this belongs to that particular customer is? Let us insert a card or empty area. I'll put a card. This card, let us display the customer name. The customer name தூக்கி வேல்யூல போறோம். Yes, Trinity Vehicle Solution. எப்படி பேக் பட்டன் வரலாம்? Click on this back button, control key and click on back. So எந்த கஸ்டமருக்கு நேரா கர்சர் வச்சாலும் the drill through will appear. Click on drill through page 3. So அந்த கஸ்டமர் டீடைல்ஸ் மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம், you have to drag that customer name to the drill through field here. அதாவது அந்த டேபிள் இருக்க ஃபீல்ட நீங்க drag பண்ணி விட்டீங்கனாலே all your job is done. Only thing is you have to put a card and display the customer name inside the card. அவ்வளவுதான். Format, call out, label, I'll put the label on the top. On a new page, insert a stacked column chart as shown below. Stacked column chart. Stacked column chart நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி stacked column chart. கொஸ்டினும் இருக்கு, ஆன்சரும் சைட்லயே வருது பாருங்க. ஆன்சர் இஸ் ஆல்சோ ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட். Stacked column chart. City wise, yearly, sum of total revenue. Correct.
100% start. 100% start. Actually, 100% start. 100%. Sir. Customer geography. Customer geography. Other columns will be city. Yes, yes. Okay.
On a new page, insert this bar chart, stacked bar chart. I click on the stacked bar column chart, column chart. Then what is my chart is, we want city. So let us bring the city name into x-axis, total revenue, y-axis, then year. Invoice date la irukra year potina so many years, birth date, hire date la years irukku. Bring the invoice date here to the legend area, and we want to display the value here. Format, data label, total label. So inga data label, total label. Data label is the value, total label is the overall value. So data label or total label, and that label is displayed in a millions format. I don't want it in millions. So go to search box, display units, change the display units as none. Display units none and martito. Now on a page pie chart cursor vecha, south region cursor vecha, south region enna CTO and the chart inga varanum. The chart should come here. The video when you place the cursor on south region oda chart. North region cursor vecha, north region chart inga varanum. Not drill down, sorry. Anga pogudadu. Drill through kadiyad. It should come here itself. Tool tip madri varano ingiye. It should come here as a tool tip. Rende step dhaan pananum. You have to do only 2 steps for this. So when I place the cursor on any one of the pie chart, and the clustered column chart should come here. South region nara cursor vecha, south region oda bar chart, north nara cursor vecha, north bar chart. Drill through tool tip. Saathiye inga kondu varanga. Okay. Let me do this. Go to this page. The column chart create panna page. Who are not completed, please watch here. The column chart create panna page la region name. Drag the region name and bring it to the drill through field.
அந்த ரீஜன் நேமை drill through ஃபீல்டில் கொண்டு வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப், format your report page. Format your report page. Page information. Format your report page. Page information. Allow use as tooltip on. அது ஆன் பண்ணிடு. Allow use as tooltip on பண்ணிடு. That's all. Now go to the page 2. Place the cursor here. You will get the entire chart here itself. Simple. நான் நேற்று பண்ணது தான். போச்சு. சொன்ன ஈஸியான விஷயங்கள்லாம் மறந்து போயிடும். வெரி சிம்பிள். ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் பண்ணல. ரெண்டே விஷயத்த பண்ண, ஒன்று ட்ராக் பண்ணி ரீஜனை bring it to drill through. Second one is switch on allow use as tooltip. allow use as tooltip ஆன் பண்ணணும். அவ்வளோதான். Insert a new page. Insert a line chart. City-wise sum of total revenue. Sort city in ascending order. Ascending order la city sort பண்ணணும். Agra should come first. Warangal should come last. And insert a target line. நீங்கள் ஒரு டார்கெட் லைனை ட்ரா பண்ணணும். எங்கன்னா 1 crore 80 lakhsல ஒரு லைன் வரணும். டார்கெட் லைன் 1 crore 80 lakhs டார்கெட் லைன். Maximum also there should be a target line. Average also there should be a target line. எங்க மேக்ஸிமமோ அங்கேயும் டார்கெட் லைன் வரணும். And where is average also there should be a line. எவ்வளோ ஆவரேஜ், எவ்வளோ டார்கெட், எது மேக்ஸிமம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் அ லைன் சார்ட். City wise sum of total revenue. Sort it by city in ascending order. City wise ascending order la sort பண்ணணும். After doing that, yes, அது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் then draw the 3 lines. Target line and maximum line, average line. 3 லைனை draw பண்ணணும். Target line, maximum line, average line. Yes sir. வர ஒரு நிமிஷம். Target line, maximum line, average line. 3 லைன் வரும். அது maximum line. Target line 1 crore 80 lakhs வரும். Sir. Sir.
Okay. Insert a page. Line chart. Let us click on the line chart. City wise. So let us put the city name into x-axis. Total revenue y-axis. City wise sum of total revenue பண்ணிட்டோம். Go to the 3 dot. Sort axis by city. But Warangal is coming at the first, Agra is coming at the last. So go to the same 3 dot. Sort by ascending order. So that Agra will come to first and Warangal will go to the last. Then format, display units, change the display units as none so that I'll get the exact value here. Then the third button, add further analysis to the visual, x-axis constant line. You have to switch on the y-axis constant line. You have to switch on the y-axis constant line, expand it, add line, y-axis constant line, add line. What is the name of that line? The pencil to give a name. Target line. And what is my target? 1,800, 18,000. Yes. 1 crore 80 lakhs is my target. Then what's the color of the line? Maybe a different color. Don't know what is it. Purple color. So let us put a purple color and straight line. Switch on the data label and expand the data label, and color for the data label is the same. And I want 1 crore 80 lakhs, okay, but what is this 1 crore 80 lakhs? It should be target line 1 crore 80 lakhs. So style instead of the style, make it as both. So target line is at 1 crore 80 lakhs. So target line mudichtom. Then switch on the average line, max line, add a line. So maximum low line on the switch on the data colors switch on the data label, expand the data label, make it as both, so that max line is at 3 crore 61 lakhs. Then the next one is average line. Average line, same thing, add a line, switch on the data label, both, style is both. So average is at 1 crore 6 lakh 54,468.68 is my average. Okay. Change the chart into a column chart. On the chart, column chart do a conditional formatting. Above target should be green, below target should be red. Adhe chart line chart change the same chart. Select the chart, go to the add data to your visual and make it as a column chart, clustered column chart. Adhe chart column chart then do the conditional formatting. So wherever my more than target, wherever my value is more than target, green bar, lesser than target is red bar. So target ku mela irundha green color bar, lesser than the target is a red bar.
conditional formatting. Column chart, so எங்க போய் conditional formatting கொடுக்கணும்னு பாத்துங்க. Column chartல எங்க போய் conditional formatting. Target is 1 crore 80 lakhs. Economic green. 20 lakhs is the target. Okay. Select the chart. Format. Columns. FX. Next to the color we have FX. Rules. City. No, it's not based on the city. It's based on the total revenue. Number 0 to
1 crore 80 lakhs, 6 zeros, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. And red color. New rules. Instead of person, make it as number. 1 crore 80 lakhs 2 max should be green. So 0 to 1 crore 80 is red, 1 crore 82 max is green. That's all. இது அப்படியே லைனா மாத்திட்டீங்கன்னா you will get the color for line chart also. டார்கெட்டுக்கு மேல உள்ளதெல்லாம் green, டார்கெட்டுக்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் red. So லைனாவும் பண்ணிக்கலாம், you can put it as a column chart also. Right. Insert another chart in the same page, same sheet or new page. New page la kuda potunga, same page la pota kuda okay da. Invoice date wise sum of profit. Invoice date wise sum of profit and forecast it for the next 2 months. அடுத்த 2 monthக்கு என்ன forecast? What is the forecast for next 2 months? அடுத்த 2 monthக்கு என்னோட profit and loss எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். Forecast it for the next 2 months. Forecast. For month wise பண்ணணும். Month wise வரணும். Forecast should be for month wise. What is our forecast? அடுத்த 2 மாசத்துக்கு என்ன forecastன்றது காமிக்கும். First create a line chart. Same sheet, same page கேட்டிருக்காங்க. நீங்க புது பேஜ்ல போட்டாலும் ஓகே தான். Your wish. It's not required you have to put it in the same page. New page கூட பண்ணு. Forecast. Monthly is forecast. What are we saying? இது மந்த்ஸா? Monthly forecasting, not day wise. Apply கொடுங்க. Sir, இங்க பாருங்க, month wise பண்ணிட்டு
Okay. Insert a line chart. Invoice date. Let us put the invoice date into x-axis. Profit and loss into y-axis. Then, இது year wise வருது. This in the one holder with the two arrows. 2 times நீங்க press பண்ணணும். 1, 2. First time press பண்ணா quarter wise, second time press பண்ணா month wise. Now we have it month wise till March. போன month வரைக்கும் இருக்கு. March 2026 வரைக்கும் இருக்கு. Now I want to forecast it for April and May. April, May எப்படிக்கு forecast இருக்குன்னு பார்க்கணும். Format, analysis, switch on forecast, expand it, and they ask to forecast points தான். Let it be points. இதை மாத்தாதீங்க, points இருக்கட்டும். And we want to forecast it only for 2 months. Apply. So அடுத்த 2 மாசத்துக்கு forecast எப்படி இருக்கும்? March இப்படி இருந்துச்சுன்னா Aprilல you have a forecast of 8,21,185. Maximum is 10 lakhs, minimum is 5 lakhs. So இதே ட்ரெண்ட்ல போயிட்டு இருந்தா this will be your April month forecast. Okay. Maybe the next we are going to see some new concept and we'll finish one exercise that the new concept பார்க்கணும். Insert a waterfall chart as shown. Question இருக்கு, answer கீழே இருக்கு. Answer is also on the bottom. Easiயா பண்ணிடலாம். Question, answer both are there. Yes. Sir. Sir. Okay. I'll go to new page. Insert the waterfall chart. Then invoice date years. Invoice date. Year, put it into category. Let me drag the year to the category area. Then in the column profit and loss. Total revenue. Total revenue into y-axis. So every year 23, 24, 25, 26. Is that total revenue? Overall, this is my total revenue. I want the breakdown for quarter wise.
invoice date la irukkudiya quarter bring it to breakdown. So now green reds la, what is this green indicates is when you place the cursor போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் 23 and 24 compared to 23 24. For example, quarter 2 la cursor வைக்கிறேன். So 23 compared to 23 24 we have improved 200%. 23 la 1 crore 34 lakhs பண்ணிருக்கோம். பட் இங்க sorry 1 lakh கரெக்டா இங்க 4 crores வந்துருக்கு. So 22 crores more than that. So 205% more than the last year. போன வருஷத்துக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் this is our comparison. So this is a waterfall chart. Now let us create some new visuals la நம்ம பார்க்கலாம். And grouping பார்க்கலாம். We'll see about grouping, we'll see about what if analysis, we'll see about grouping. First இன்னொரு new visual பார்த்துருவோம். Let me add a page. And at this visual I recommend to add it on a new page. இந்த visualல என்னைக்குமே ஒரு new pageல add பண்ணிக்க. So let us go to the new page. I want a detail of it. For example, total revenue அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டோட்டல் ரெவன்யூல ஒவ்வொரு ரீஜன்லயும் எவ்வளோ ரெவன்யூ, அந்த ரீஜன்ல ஸ்டேட் வைஸ், ஸ்டேட்ல சிட்டி வைஸ், சிட்டில கஸ்டமர் ரேட். ஐ வாண்ட் பிரான்ச் லைக் எப்படி பிரான்ச் ஒரு ட்ரீல இருந்து பிரான்ச் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி. ஸோ லெட் அஸ் see this decomposition tree. Last 1 2 3 4 5 6th row, second one, 6th rowல ரெண்டாவது ஒன்று இருக்கு பாருங்க, decomposition tree. Let us click on the decomposition tree. மற்ற சார்ட்டுக்கும் decomposition treeக்கும் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு. யூஸ்வலி விச் வைஸ், எது வைஸ்ன்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வருவோம், எதை டோட்டல் பண்ணணுமோ அதை லாஸ்ட் கொண்டு வரும். இங்க ரிவர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் அந்த டோட்டல் பண்ண போறோம் இல்லையா ரெவின்யூ, அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரும். The total revenue we have to bring it to the first area. Total revenue I will bring it to analysis. Total revenue இதான் நம்மளுடைய ஓவரால் டோட்டல் ரெவன்யூ 47 crores 94 lakhs 51,090.5. இது ஓகே. ஸோ இந்த ரெவன்யூவோட ஸ்பிளிட் எனக்கு வரும். ஸோ திஸ் ரெவன்யூ ரீஜன் வைஸ், சவுத் ரீஜன், நார்த் ரீஜன், ஈஸ்ட் ரீஜன், வெஸ்ட் ரீஜன், வாட் இஸ் மை ஸ்பிளிட்? ஸோ லெட் அஸ் பிரிங் த ரீஜன் நேம். I'll bring the region name to the explain by area. Explain by ல கொண்டு வந்து வைங்க region name. Explain by ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் ஒன்று அப்பியர் ஆகும். ப்ளீஸ் வெயிட், டோன்ட் டூ எனிதிங் ஆன் த பிளஸ் சிம்பிள், எதுவும் பண்ணாதீங்க. வி வெயிட் ஆன் தட். தென் ஸ்டேட் நேம், லெட் அஸ் பிரிங் த ஸ்டேட் நேம் பிலோ த ரீஜன். தென் லெட் அஸ் டேக் சிட்டி நேம், city name below the state. First we have region, then we have state, then we have city. Then இந்த மாதிரி என்னென்ன வேணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் அண்டர் த சிட்டி கஸ்டமர் வைஸ், கஸ்டமர் கீழே ப்ராடக்ட் வைஸ், அந்த மாதிரி யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இட் ஃபர்தர் மோர். ஸோ கஸ்டமர் நேம் இப்போதைக்கு 4 வச்சுக்கிறேன். ஃபர்தர் வீல் ஆட் இட் ஃபர்தர். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் மை டோட்டல் ரெவன்யூ ஓவரால். இது ரூட் வச்சுக்கலாம். இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி போக போகிறோம். So 47 crores. Let us go to the plus symbol here. Choose how to split your data. Whether you want the data highest to lowest or lowest to highest. Ascending or descending or select பண்ணணும். Click on it. Highest to lower, lowest to highest. Highest revenue on the top, lowest revenue on the bottom. Na high value. Reverse when lowest on the top, highest on the bottom. Na low value. Let us put high value. Yes. So அதோடைய split. So in the total revenue, நார்த் ரீஜன்ல எவ்வளோ, சவுத்தில் எவ்வளோ, சவுத், நார்த் ஈஸ்ட், வெஸ்ட், ஈஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல். நவ் லெட் அஸ் கோ டு த நார்த் ரீஜன். இப்போ நார்த் ரீஜனோட விங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் தட் பிரான்ச் பிளஸ் ஹை வேல்யூ. ஸோ நார்த் ரீஜனில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வைஸ், உத்தரப்பிரதேஷ், ஜம்மு காஷ்மீர், ராஜஸ்தான், பஞ்சாப். நவ் ஸோ ஐ கிளிக் ஆன் த பர்டிகுலர். ஒரு தடவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் இட்ஸ் ஈஸியர். நவ் கிளிக் ஆன் த பிளஸ் சிம்பிள், ஹை வேல்யூ அகைன், ஸ்டேட் வைஸ். ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும், ஸ்டேட்லையும், சிட்டி பிரான்ச் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் கோ டு த லக்னோ ஹியர் அண்ட் ஐ சே ஹை வேல்யூ. ஸோ அதில் கஸ்டமர் ஒரு தடவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். நெக்ஸ்ட் டைம் சப்போஸ் சேம் திங் ஐ வாண்ட் டு சீ இட் ஃபார் சவுத் ரீஜன், திரும்ப உட்காந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா சவுத்தை போய் கிளிக் அடிங்க.
Automatically the south region will get expanded. South region state kida city kida customer. Adema south region Andhra Pradesh okay, but can I see it for Tamil Nadu? So Tamil Nadu click panna Tamil Nadu expand. So Tamil Nadu customer city. So it will show you state wise and city wise for Tamil Nadu. So everyone all expand money, you can see it like this. So இந்த மாதிரி நீங்க பிரான்ச்சை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போலாம். டீகம்போசிஷன் ட்ரீ, ஒரு ட்ரீ மாதிரி. இதுலயே என்டையர் இதுவே நீங்க காமிச்சிடலாம். டோட்டல் திங் யூ கேன் ஷோ இட் இன் ஒன் ட்ரீ ஹியர். இது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். கஸ்டமர் கிட்ட ப்ராடக்ட் கிட்ட வாட் எவர் யூ வாண்ட், பேமெண்ட் மெத்தட், இயர் வைஸ், மந்த் வைஸ், எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் குரூப்பிங் அண்ட் நம்பர் குரூப்பிங், ஏஜிங் அனாலிசிஸ் பார்த்துருவோம். இதுக்கு அடுத்து ஓகே. Always try to have a meaningful name for each and every page. Since we are learning so many concepts, as of now I didn't give a name, but enigma is a practice name again. Then only we can make an index. First day morning index create pandradhu, this will be very useful. Let us go to the next page. Grouping patti paathalam. Text grouping and number grouping. Insert a new page. Let us insert a new page now. In the page, let me take maybe payment table or table. Yes, we have a table called as payment records. Payments, maybe a table view. Let us go to the table view. Under table view, let me select the payment records. There are various payments. Payment method filter pani paakar checking kaga. We have card payment, we have cash payment, e-wallet, pending, transfer. So some list of payment methods. Now what are we going to do is very simple. The card payment plus e-wallet plus net transfer. Idu moonu sethu what is my payment, overall payment amount. The cash mattum sethu evlo payment. And pending, I don't want it. Pending enakku paaka vana. Payment received ku statement panna poren. So card plus e-wallet plus online payments. So online payments, what is my total? Cash payments, what is my total? Cash மூலமா எவ்வளவு total வந்திருக்கு? Online payments, what is my total? Pending, I don't want it. Pending எனக்கு வேண்டாம். Okay. So let us see how to group this. How to group this. Let us go to this, come back to the report view. திரும்ப report view க்கு வந்துருங்க. Go to the payment method. In the payment records in the table கீழே, below the payment records table, you can see that payment method column is available here. So payment method you can do two things. In the corner there will be 3 dots. In the corner edge or 3 dot. Either you can click on 3 dot click or right click on the payment method. Rendum ore menu da open agum. Both will open the same menu. So both will open the same menu here. Okay. So let us click on the payment method and we'll go for new group. New group. Let us click on that new group. I click on new group. New group. Maybe let us give some name for this group. Maybe I'll say the name as online versus cash. Now it's very simple. Ipo romba simple. Let me select that card payment. Hold the control key. E-wallet. Hold the control key. Transfer. Net transfer. I selected the card payments. Hold the control key. E-wallet. Hold the control key. Transfer. That's all. Group it. இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா மாறிடும். All these 3 will turn into a group. The group name update double click பண்றேன். I'll make a double click on this and I'll give a name called as online payments.
இது எல்லாமே put together we have a online payments. Card, e-wallet, transfer. இதெல்லாம் சேர்ந்து net payment எல்லாமே சேர்ந்து we make it as a online payments. Select the cash, group it. Pending ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, pending விட்டுருங்க. Pending statement I don't want it in the page. We'll see how to remove that. So இது cash-னே இருக்கட்டும். Let it be cash itself. இது cash-னே இருக்கட்டும். Or you can rename it. Double click பண்ணி rename-ம் பண்ணிக்க. Okay. So now you would have noticed, இப்போ note பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், below the payment record there is a new column created, online versus cash. ஒரு புதுசா ஒரு column create. It's not a column, it is a grouping. ஒரு புது grouping ஒன்று create ஆயிருக்கும், online versus cash ன்னு ஒரு grouping. Now let us place the cursor on some empty area. We'll create some charts. Maybe let us go for a stacked column chart. Now ஒரு stacked column chart க்கு போயிடுறேன். I'll click on the stacked column chart. Let us bring the region name or state name, city name, எது வேணாலும் கொண்டு வாங்க. I'll bring the region name into x-axis, total revenue into y-axis. So south region, north region, east region, west region. So நான் இங்கே கர்சர் வச்சா பாருங்க அந்த டூல் டிப் வருது. ஏன்னா நம்ம ரீஜன் வைஸ் ஒரு டூல் டிப் கொடுத்துருக்கோம் போன செஷனுக்கு. இந்த பேஜ் 2ல ரீஜனில் கர்சர் வச்சா அது வரணும்னு இங்கேயும் வருது. இங்கே பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் த ரீஜன் ஆல்சோ. அது வேணா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். வில் சி ஹவு டு சுவிச் ஆஃப் தட். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ப்ராசஸை முடிச்சிருவோம். ஸோ ஐ dragged the region into x-axis, y-axis, total revenue. Then இந்த பேமெண்ட் மெத்தட் கீழே பண்ணிருக்கீங்க ஆன்லைன் வெர்சஸ் கேஷ். தட் ஆன்லைன் வெர்சஸ் கேஷ் bring it to the legend area. அது அப்படியே legend ஏரியால கொண்டு வாங்க. So this is my online versus cash. So north regionல online payments எவ்வளோ and cash payments எவ்வளோ. So maybe இந்த டூல் டிப் I don't like it. கர்சர் வைக்க சரியா வர மாட்டேன், எனக்கு என்ன வேல்யூனே தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஃபார்மேட், go to format, general, format, general, tool tip ஆஃப் பண்ணிட்டு, ஃபார்மேட் ஜென்ரல் டூல் டிப் ஆஃப் பண்ணிட்டு, பிகாஸ் நான் கர்சர் வைக்க அந்த சார்ட் இங்கே தெரிஞ்சிட்டே இருக்கு. தட்ஸ் வை ஐம் ஸ்விட்சிங் ஆஃப் தட். டூல் டிப் ஆஃப். தென் கோ டு விஷுவல், switch on the data label, switch on the total label. Data label on பண்ணுங்க, total label on பண்ணுங்க. Display units as none. வழக்கம் போல display units we make it as none. Yes. பாருங்க நார்த் ரீஜன்ல இந்த லைட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது கேஷ் பேமெண்ட், டார்க் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ். பட் பெண்டிங்கும் கூடவே வந்துட்டு இருக்கு. பட் we can remove that pending. Go to filter. இந்த பேஜ்லயே எனக்கு பெண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் வரக்கூடாது. whenever I create a report I don't want the pending statement should appear in this page. இந்த பேஜ் ஃபுல்லாவே எனக்கு பெண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வரக்கூடாது. ஸோ என்ன பண்ணலாம், go to filter on this page. நேற்றுல இருந்து நம்ம ஃபில்டர் ஆன் திஸ் விஷுவல் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். முதல் தடவை ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜ் பண்ண போறோம். கோ டு ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜ். அதில் பிரிங் த பேமெண்ட் மெத்தட் டு தி ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜ். பிரிங் த பேமெண்ட் மெத்தட் டு ஃபில்டர் ஆன் திஸ் பேஜ். செலக்ட் ஆல் அண்ட் ரிமூவ் தட் பெண்டிங். ஸோ அந்த பெண்டிங்கை எடுத்து விட்டீங்கன்னா போதும். இனிமேல் நீங்கள் எந்த ரிப்போர்ட், வாட் எவர் த ரிப்போர்ட் யூ கிரியேட் இட் ஹியர், இதில் எந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணாலும் பெண்டிங்ன்றது இந்த டேபிள், இந்த பேஜ்லேயே வராது. The pending statement will not appear in this page. இந்த பேஜ் முழுக்கவே பெண்டிங்கே வராது. பேமெண்ட் வந்தது மட்டும்தான் வரும். ஹோல் பேஜ் யூ வில் ரிசீவ் ஒன்லி த பேமெண்ட் ரிசீவ்டு. பேமெண்ட் பெண்டிங்காக இருக்கிறது வராது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ சார்ட் கேன் ஐ சி திஸ் அஸ் அ டேபிள். எனக்கு இது டேபிளாக பார்த்தா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. Control C, Control V. Copy and paste the chart. Copy and paste the chart. And now go to add data to the visual and put it as a table. இது அப்படியே டேபிளா மாத்தி விட்டுரும்.
அப்படியே டேபிளாக வரும். இல்லை மேட்ரிக்ஸாக போட்டு விட்டுரும், மேட்ரிக்ஸாக கூட மாற்றிக்கலாம். கேஷ் பேமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் போட்டால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். டேபிளோட மேட்ரிக்ஸ் லுக்ஸ் மச் பெட்டர். ஸோ ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் கேஷ் பேமெண்ட் எவ்வளோ, ஆன்லைன் பேமெண்ட் எவ்வளோ, ஓவரால் பேமெண்ட் எவ்வளோ, மேட்ரிக்ஸாக போட்டுருங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். டேபிள் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, பட் மேட்ரிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இட் லுக்ஸ் மச் பெட்டர். அபி பேஸ் பண்ணி அப்படியே மாற்றிருங்க, அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். ஓகே, அடுத்தது நம்பர் குரூப்பிங், ஏஜிங் அசஸ் பார்க்கலாம். வில் சி அபவுட் த நம்பர் குரூப்பிங், வில் சி அபவுட் த ஏஜிங் அனாலிசிஸ். Before that, create a grouping for a category. கேட்டகரின்னு ஒரு காலம் இருக்கு, அதுக்கு நீங்க குரூப்பிங் பண்ணணும். ப்ராடக்ட் கேட்டகரின்ற டேபிள்ல இட்ஸ் ஷோயிங் a grouping. கம்ப்யூட்டர் அக்சசரிஸ் அண்ட் பெரிஃபெரல்ஸ், சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டிஜிட்டல், இது இல்லையே, we don't have this grouping ல, சரி விட்டுருங்க, அப்ப இது வேண்டாம். We don't have this grouping here. நம்ம டேபிள்ல இந்த grouping இல்ல, we have some other grouping. அதனால இது இப்போதைக்கு ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கிறேன். I hold this. So because this categories இல்ல, நம்ம கிட்ட இருக்க கேட்டகரி வேற. We are having a category like braking system, electrical, electronics, அதுதான் இருக்கு. We don't have that category. So அதனால இப்போதைக்கு அதை we will not do that. நம்ம நம்பர் பார்த்துட்டு we will come back to that நம்பர். So இது text grouping பார்த்துட்டோம். We have seen about the text grouping. Next, number grouping. We'll see about number grouping. Let us go to the table. Maybe the employee master power query. So right click on the employee master table. In the employee master table, right click pannunga. Just make a right click on the employee master table. Go to edit query. Right click on the employee master table. Edit query. Edit query. Power query. So in the 4 days we didn't learn anything about date. Database பண்ணி நம்ம எதுவும் பார்க்கல. First time we are going to use the date. For example, I want to know what is the age of all the employees. In the employees ஓட age என்ன? Chandran CK is born on 8/12/1975 and Sridharan AR is born on 79/90. இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இவங்களுடைய ஏஜ் எல்லாம் எனக்கு வேணும். I want what is the age of all the person here. Select the column and you have two options as usual. Last session le பார்த்தோம். Transform and add column. நான் என்ன பண்ணணும்? Whether I have to go to transform or I have to go to add column. Add column. Very good. So let us go to add column. And then date. ஏன்னா இது வந்து date தான். Date. Straight away there is an option available called as age. ரொம்ப சிம்பிள். ஏஜ்னு கிளிக் பண்ணுங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் காலம்ல பாருங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த லாஸ்ட் காலம் we are getting something like 18,405. What is that 18,405 is? ஏஜ் வந்து டேஸ், நம்பர் ஆஃப் டேஸ். ஸோ அவர் பிறந்தது வந்து இன்னி வரைக்கும் there are 18,405 டேஸ்னு வருது. which I don't want. I want to know the day. சாரி, இயர். எத்தனை வருஷம்னு வரும். சிம்பிள். அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. Same column, make a right click and go to transform. Right click and go to transform, where we can see days, hours, minutes, seconds, total years, total days, total hours, total minutes, total seconds, text transform. So which we have to select now? Total years. Yes. Right click, go to transform, total years. 50.42, 47.22, 35, 61, 44, 35, பாயிண்ட்லாம் வருது. I have to round it off. இதை ரவுண்ட் பண்ணணும். ரவுண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஏஜ் தெரியும். Select this. ஆட் காலமா? ஹோல் நம்பரை மாத்தாதீங்க. ஹோல் நம்பர் மாத்தினா சரியா ரவுண்ட் ஆகாது. டோன்ட் மேக் இட் as a whole number. Better to round. Select it. ஆட் காலமா டிரான்ஸ்ஃபார்மா? டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ரவுண்டிங் அப், ரவுண்ட் டவுன், ரவுண்ட். என்ன பண்ணணும் இதுல? நார்மல் ரவுண்டிங்கா? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, எனக்கு அடுத்த மாதம் தான் பர்த்டேன்னு வச்சுங்களேன்.
இப்போ now today this இப்போ எனக்கு வந்து 49 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் எனக்கு 11 months 49 days 49 years 11 month. இப்போ எனக்கு என்ன ஏஜ் அப்படின்னா நான் 15 சொல்லலாமா 49 சொல்லலாமா 49 தான். அடுத்த மாதம் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு 49 தான். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ரவுண்ட் டவுன். ஏஜுக்கு என்னைக்குமே அந்த ஏஜ் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ரவுண்ட் டவுன் தான். நீங்கள் 12 மாதம் முடிஞ்சால் தான் அந்த வேல்யூ மாறும். 6க்கு மேலே போனால் 50, 6க்கு கீழே வந்தால் 49ன்ற கான்செப்ட்லாம் கிடையாது. ஏஜுக்கு மட்டும் ரவுண்ட் டவுன். எஸ், அவ்வளோதான். 50, 47, 35, 61, 44, 35, 38, 41, 33, 44 இதெல்லாம் தான் அவங்களோட ஏஜ். ஆடு காலம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஆட் ஆகிடும். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் போனோம் சார். இட்ஸ் நாட் யுவர் டாஸ்க். கேன் யூ ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். Who have done it, find the experience. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. யார் யாரெல்லாம் ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு முடிச்சிங்களோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். அந்த எல்லா எம்ப்ளாயிஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சா? ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி எம்ப்ளாயிஸ். ஏஜ் முடிச்சிங்களோ அதே கான்செப்ட் தான். What is the experience of first person? 7? 2019. 7, correct. Has joined the company on 2019. His experience is 7 years. Correct. Okay. Let me select the higher date now. Go to add column. Date. ஏஜ். நேம் ஏஜ் தான், அதோட பேர் ஏஜ் தான், பட் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மாத்தியும். ஏஜ். தென் ரைட் கிளிக் ஆன் த காலம், டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டோட்டல் இயர்ஸ் and we'll round it off. Round down. 7, 6, sorry, the transform will be. So select the age and go to transform. Rounding, round down. 7 years, 6 years, 7 years, 5 years. It goes on like this. Heading மட்டும் மாத்திடுவோம். Experience. இப்போ ஏஜிங் பார்த்தோம் அடுத்தது. So we got experience 7 years, 6 years, 7, 5, 4, 22, 23 இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. I want to know how many of the employees are experienced between 1 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years. இல்லை ஏஜ் கூட பார்க்கலாம். 45 to 50 இயர்ஸில் எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, 50 to 60 years how many. இந்த ஏஜிங்லாம் போடும். பெண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு, ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே 1 to 30 டேஸ்க்கு எவ்வளோ பெண்டிங், 30 to 60 days. சேம் கான்செப்ட். So இப்போ நம்ம ஏஜ் வச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு பண்ணுவோம். You can do it by the pending statement also. Now let me close and apply this. I'm going to close and apply to the Power BI. I click on close and apply. We got an extra column called as age. We got an extra column called as experience. Now close and apply. It's going to Power BI again. Two types of grouping. ரெண்டு விதமான grouping இருக்கு. We'll see both the groupings. Both the groupings we'll see. Let us expand the employee master. இப்போ ரெண்டு column extra. You can see 2 columns are appearing here. One is the age, second one is the experience. இங்கே ஏஜும் வந்திருக்கு, எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துங்க. Let me take the experience now. இப்போதைக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் ஏஜை வச்சு கூட குரூப் பண்ணுங்க, உங்கள் இஷ்டம் தான். I am taking experience. Right click on that experience column. Right click on the experience column. Then கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இது பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? New group. Right click on the experience column or go to the 3 dot. 3 dotக்கு போய் பண்ணுங்க, இல்ல right click பண்ணுங்க, new group. I'll go to the new group. 2 types of grouping. Experience bin அப்படின்னு ஒரு grouping. Experience bin is the grouping.
size of the bin. Size of the bin இருக்கும், number of bins இருக்கும். Size of the bin அப்படின்னா அர்த்தம் 0 to 30 மினிமம் 0 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து 30 years of experience வரைக்கும் people are there. அது எப்படி பிரிச்சிடும்? 2 2 பிரிக்கும். 0 to 2, 2 to 4, 3 to 5 ரெண்டு ரெண்டா பிரிச்சுக்கும். இல்லை நீங்கள் எதை ஒன்றாலும் 4 4 பிரிச்சுக்கலாம். யூ கேன் சேஞ்ச் இட் டு 0 to 4, 4 to 8, ஸோ மாதிரி 4 4 பிரிச்சுக்கலாம். இது சைஸ் ஆஃப் த பின். இன்னொன்று இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ். நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு 5 பின்னு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அதுவே பிரிஞ்சிடும். 0 to 30 5 பின்னு அர்த்தம் 6 6 பிரிச்சிடும், 6 6 பிரிச்சிடும். ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் சேஞ்ச். ஸோ நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க. சைஸ் ஆஃப் த பின், எத்தனை பின்னோட கேப் எவ்வளோ வரணும், 4 5 6 இல்லை நம்பர் ஆஃப் பின் எத்தனை பின் வேணும்னா சைஸ் அது பிரிச்சுக்கும். சிஸ்டம் வில் செப்பரேட் த சைஸ். நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போதைக்கு ஐ சேன் தட் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் 5, ஸோ 6 பின் வரும், 6 பின்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, பட் இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு, வில் see it in another few minutes. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டோ இல்லை சார்ட்டோ பண்ணி பார்த்துருவோம். Let us insert the column chart. Let us bring the experience bin. Just now we created that experience bin. And the experience bin x-axis la kondu vaanga. Experience bin, I'll bring it to x-axis. Employee ID. I want to know how many employees are there. Employee ID into y-axis. So it is showing a small report like this. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட் வரும். இதில் என்ன ஒரு சேலஞ்சுனா, நம்ம தான் மேனுவலாக கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்கே கர்சர் வச்சா 0 எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு தேர் ஆர் மேபி லெஸ் தென் 0, 1 year இன்னும் கம்ப்ளீட் பண்ணல அவங்க. லெஸ் தென் 1 year, 6 months 7 months தான் இருக்கும் அவனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதில் 87 எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் தேர். ஃப்ரம் இங்கே கர்சர் வச்சிங்கன்னா 0 to 6, சாரி 1 to 6, 1 to 6 வரைக்கும் தேர் ஆர் 26 எம்ப்ளாயீஸ். அப்படியே இங்கே கர்சர் வச்சிங்கன்னா 6 to 12, 7 to 12 வரைக்கும் we have 12 employees. அந்த மாதிரி 12 to 18 வரைக்கும் 8 employees. And more than 18 போத்தீங்கன்னா you have 2 employees. But I am not satisfied with this. அதுவே கிரியேட் பண்ணிச்சு, பட் என்னோட கர்சரை ஒவ்வொரு தடையும் இங்கே வச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஐம் நாட் அந்த அளவுக்கு, ஐம் நாட் ஃப்ளெக்சிபிள். இந்த ரிப்போர்ட் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இல்லை. ஐம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் திஸ். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ் go to the same experience once again. அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இன்னொரு போயிடுங்க. Go to the same experience again. Right click on it. Group. Right click on this group. இல்ல don't make it as bin. Bin பண்ணாதீங்க. Don't make it as bin. Binனுக்கு பதிலா list. Make it as list. Binனுக்கு பதிலா list. List. இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருவோம். Experience group னு அதுவே பேர் வச்சிருக்கு. Or you can give some meaningful name also. Here you can group it. நம்ம group பண்ணிக்கலாம். For example, 0 ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி நான் ஒரு 4 வரைக்கும் செலக்ட் பண்றேன். 0 to 4. I am selecting it from 0 to 4. நீங்க 0 to 3 கூட வச்சுக்கலாம். இல்ல 0 to 10 கூட வச்சுக்கலாம். Your wish. I am saying 0 to 4. You can hold the shift key to select continuous. கண்ட்ரோல் கீ பண்ணீங்கன்னா 1 by 1 வரும். ஷிஃப்ட் கீ பிளஸ் மொத்தம் செலக்ட் ஆகும். 0 to 4 group it. இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துறேன். Let us say some name. 0 to 4 years. 0 to 4 years னு கொடுத்துறேன். சேம் லைக் 5. நீங்க இதை பின்னி எப்படி வேணாலும் பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்றுல 4, இன்னொன்றுல 5, ஒன்றுல 3 கூட பிரிச்சுக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் விஷ். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 to 5 to 10 வச்சுக்கேன். 5 to 10 குரூப். டபுள் கிளிக். ஒரு 0 5க்கு முன்னாடி ஒரு 0 ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆர்டரா இருக்கும். 05 to 10 years. 0 to 10 years. இது ஒரு குரூப். சாரி. So 0 to 4 years ஒரு group, 5 to 10 years ஒரு group. Then 11 to maybe 15 years. 11 to 15 years group.
டபுள் கிளிக், அதுக்கும் பேர் கொடுத்துறேன். 11 to 15 years. இன்னும் ஒரே ஒரு குரூப், மற்றதெல்லாம் மோர் தென் 15 இயர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். மோர் தென் 15 இயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வரலாம் 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே எவ்வளோ போனாலும் சரி, 15 above 15 இயர்ஸ். ஸோ செலக்ட் 16 till the end. 16லேருந்து எண்டு வரைக்கும். I selected 16 till the end. Group, double click, greater than 16 years. ஸோ யாரெல்லாம் 16 வருஷத்துக்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, அது ஒரு குரூப். ஸோ ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் 4 groups. 0 to 4 ஒரு குரூப், 5 to 10 ஒரு குரூப், 11 to 15 another group, greater than 16 years I have created another group. Greater than 15, okay. More than or equal to, greater than 15 would put. Okay. Right. Now let us create the chart and check. Adhe column chart. Let us put the same column chart now. Place the cursor on some empty area. Go to the clustered column chart. And இப்போ create பண்ணீங்களே experience grouping. நாமளா create பண்ண group. That experience group, bring it to x-axis. Employee number code ID. So employee ID into y-axis. Now I can see a better chart. இப்போ பார்க்குறதுக்கும் ஈஸியாக எனக்கு புரியுது. 0 to 4 years 72 employees are. வேணா ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு டேட்டா லேபிளை ஆன் பண்ணிப்போம். சுவிட்ச் ஆன் த டேட்டா லேபிள். எஸ். 0 to 4 years there are 72 employees. 5 to 10 years 38. 11 to 15 years there are 13. More than 15 years there are 12 employees. So இது கிரியேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். டு கிரியேட் இட் will take some time, but this will be useful. போன இது கிரியேட் பண்றது வெரி ஈஸி. நீங்க குரூப் போட்டு அது தானாவே கிரியேட் ஆகும். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் லிட்டில் பிட் டஃபர். நம்ம மேனுவலா புரிஞ்சுக்கணும். இங்க கர்சர் வச்சு 0 to 26 6 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மேனுவலா புரிஞ்சுக்கணும். பட் ஹியர் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷோஸ் அஸ் ஹியர். நம்ம தான் பேரே கொடுத்துருக்கோம். ஸோ we can give our own name also here. 0 to 4, 5 to 10, 11 to 15, greater than 15. ஷிஃப்ட் கீ போட்டு தானே பண்ணோம். ஷிஃப்ட் கீ போட்டு தானே பண்ணோம். அங்கேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஃபுல்லாக வந்துடும். சார் ஷிஃப்ட் கீ பண்ணி தானே பண்ணணும்ண்ணே. நீங்கள் நடுவில் இருந்தாலும் வந்துடும். இப்போ 11 இல்லை, அங்கே ஆட் ஆகிடும். அது ஆட் ஆகிடும். அப்படியே ஆட் ஆகலனாலும் வி ஹேவ் an ஆப்ஷன். அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. எடிட் குரூப்பில் போயிட்டு எரர் வராது. ஆனால் கவுண்டிங் ஒன்றா மிஸ் ஆகலாம். செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக கிளிக் பண்ணி இந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணி குரூப் பண்ணிட்டு சப்போஸ் வரலாம் 90% வந்துடும். ஆட் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்துருக்கேன். ஆட் தான் ஆகுது. ஏன்னா ஷிஃப்ட் கீ போர்டு தான் பண்ணேன். கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட், ஆட் ஆகாது. நான் அங்கேருந்து எண்டு வரைக்கும் தானே பண்ணுறேன். நடுவில் வந்தாலும் இப்போ 10லேருந்து 15 வரைக்கும் பண்ணுறேன். 12 இல்லை, 12 வந்துருச்சுனாலும் இட் வில் கெட் ஆட். லாஸ்ட்டும் கிரேட்டர் தான் போட்டு அதுவும் ஷிஃப்ட் கீ போட்டு தான் பண்ணேன். 15லேருந்து 30 வரைக்கும் ஷிஃப்ட் கீ போட்டு தான் பண்ணேன். பண்ணலையா? ஷிஃப்ட் கீ போட்டோம். அப்புறம் ஷிஃப்ட் கீ போட்டு தான் அப்புறம் ப்ராப்ளம் கண்டினியூஸாக செலக்ட் ஆகும். ஒரு 30 வருஷத்துக்கு பண்ணுறது கஷ்டம். மேனுவலாக உட்காந்து பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். 1 இயருக்கு பண்ணிடலாம். 1 இயர் 2 இயர்ஸ் இருந்தால் இல்லை. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மந்த் வைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட இதுக்காக சொல்கிறேன். டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு இப்போ ஏதோ ஒரு டேட் எடுத்துக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்வாய்ஸ் டேபிள், இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்க டேட்டு, இன்வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ல டேட் இல்லையோ, இன்வாய்ஸ் டேபிளில் டேட். இந்த இன்வாய்ஸ் டேட்டை அப்படியே ஆட் காலம், டேட்டு, மந்த் நேம், மந்த் நேம் போடுங்க. இல்ல மந்த்னு கூட மந்த் போட்டா 1 2 3ன்னு வரும். மந்த் நேம் போட்டா ஜனவரி பிப்ரவரின்னு வரும். அப்புறம் நீங்க கன்கார்டினேட் பண்ணிக்கலாம்.
ஆனால் நீங்கள் இஃப் அது அந்த குவார்ட்டர் தான் ப்ராப்ளமாக வரும். நேம் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை குரூப் பண்ணணும். அங்கே தான் மந்த் நேம் வரும். ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் இருந்தால் என்ன குவார்ட்டர் 1, குவார்ட்டர் 2, குவார்ட்டர் 3. ஸோ ஜனவரி, பிப்ரவரியாக இருந்தால் எந்த குவார்ட்டர்னு அங்கே போய் நீங்கள் குரூப் பண்ணி இப்படி தான் பண்ணணும். I removed it. Home tab, close and apply. So in the grouping வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், but it's not giving the right result. This grouping is little bit tougher, but it will give you the right result. வேணும்னா அது அப்படியே டேபிளாக கூட மாற்றி பார்த்துருவோம். Let us put it in a table format also. Yes. 0 to 4 daysல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? 5 to 10 days, 15 to 11 to 15 days, greater than 15 days. Okay. Now சில visuals பார்ப்போம். One small AI and small visuals. We'll see probably இப்போதைக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிங்க. As of now we'll save this. You will do a small task. What if analysis ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அதை பார்க்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். வேறு சில விஷுவல்ஸும் நம்ம பார்க்கலாம். ஏஐ ஒரு சின்ன ஏஐ டூல் இருக்குது, அதையும் பார்ப்போம். சேவ் பண்ணி வச்சிங்க. வில் டேக் அ ஷார்ட் பிரேக். லாஸ்ட் டைம் அவுட். ஃபைனல் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட். The recording. Last session we have seen about grouping. ஒன்று automatic grouping பார்த்தோம், இன்னொன்று man grouping பார்த்தோம். Now, before going to the next part, go to Power Query. You have to go to Power Query. In a table called as invoice. Invoice in the table, you have to add a column. புதுசா ஒரு column add பண்ணணும். What is that column is? Ship date minus invoice date. Shipping date னு ஒன்று இருக்கு, invoice date னு ஒன்று இருக்கு. Ship date minus invoice date. And rename that column as ship lead time. அந்த காலத்துக்கு ship lead time னு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டு come back to load to Power BI. Then create a group. You have to create a group. 0 to 5 days, 6 to 10 days, 11 to 15 days, greater than 16 days. இந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பை கிரியேட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். First go back to Power Query. முதல்ல Power Queryக்கு போனோம். You have to create a column. Add a column. ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு காலத்தை ஆட் பண்ண போறீங்க. You are going to add an extra column. And the column is ship date minus invoice date. Ship date minus invoice date. That's a column name. And the column name is shipping lead time. அதுக்கப்புறம் Power BIல வந்து you have to create a grouping for it. 0 to 5 days ஒரு group, 6 to 10 days ஒரு group, 11 to 15 days ஒரு group, more than 16 days ஒரு group. So do this. Ship date க்கும் invoice date க்கும் எவ்வளவு days இருக்கு? Invoice date வந்து shipping date. Invoice வந்து எத்தனை நாளுக்குள்ள ஷிப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு காலத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்புறமா குரூப் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். First go to Power Query, add a column, ship date minus invoice date. Ship date and invoice date minus one, subtract 2 days. Date clear for subtract days இருக்கும், இல்லைன்னா custom column கூட create பண்ணலாம். Then create a grouping. Create பண்ணீங்க அந்த shipping lead time.
Edit group. Right click பண்ணி edit group. 0 to 5. Click பண்ணி edit group. தனியா போடு. Okay, let me do this. First go to Power Query and the table invoice table. Right click on the invoice table, go to edit query and ship date minus invoice date. நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது first ship date அப்புறம் invoice date அப்படி select பண்ணணும். Don't select the invoice date first and shipping date next. It will give a negative answer. Select the ship date and invoice date. இது ஒரு method. Add column. Under add column, go to date. Below the date, you can see there is an option called as subtract days. 90% this will work. அப்படி இல்லைனா you can create a custom column also. Custom column ship date minus invoice date. நேற்று போன இதில் பவர் கொரியில் பண்ணோமே இதுவே ஓகே தான். subtract days. So it will give you the days here. இது ஒரு method. If you are not okay with this method, go to add column, custom column, and we can give a name here. Ship date, double click, minus invoice date. இப்படி பண்ணாலும் ஓகே தான். Both will give you the same output. ரெண்டும் ஒரே output தான் வரும். So I believe first one is easy for me. Select the ship date, control key, select the invoice date, date, subtract days. And what is the name of the date is shipping lead time. Now home tab, close and apply. Home tab lo poitu close and apply. They asked us to create some grouping. என்ன grouping பண்ண சொல்லிருக்காங்க? 0 to 5 days, 6 to 10 days, 11 to 15, greater than 16. எவ்வளோ போன greater than 16 தனி group. So let us do that. Go to the invoice table, expand it, and there is a shipping lead time. Click on this, go to new group. This new group, let us go to instead of bin, let us go to list. 1 to 5. 0 illa. 1 to 5. 1 to 5 is group. Double click and we'll give a name. 1 to
5 days. அடுத்தது 6 to 10 group. Double click. என்ன பண்ணும்? கஷ்டமாச்சு. இஃப் தான் போடணும். கிரேட்டர் தென், லெஸ் தென், ஒரு 4-5 இஃப் போடணும். பண்ணலாம். அப்படி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணு. பட் நிறையா இருந்துச்சுன்னா கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஸோ இங்கே டக் டக்குன்னு குரூப் பண்ணலாம். அப்புறம் எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக வந்து. அதுவும் பண்ணலாம். இஃப் ஃபங்க்ஷன் போட்டு கிரேட்டர் தென் 16 இருந்தால் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுங்க. 15 to 16 இருந்தால் அதுக்கு ஒரு பேர் பண்ணலாம். இஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். 6 to 10 days ஒரு grouping. Next is 11 to 15 days group. Double click 11 to 15 days. இந்த சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கிறது மட்டும் என்னைக்குமே ஒரு 0 ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் ஆர்டரா இருக்கும். சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் 0 ப்ரிஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சீங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஆர்டரா இருக்கும். 0 to 5 days, 6 to 10 days, 11 to 15 days, more than 15 days. மற்றதெல்லாம் more than 15 days தான். 30 days வரைக்கும். Group it more than 15 days, 16 days. Okay, so we have created a group. And check பண்ணி பார்க்கலாம். Right click and you can go to the edit group. So yes, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, more than 15 days. Same page or a new page, your wish. Create 2 visuals. One chart, 0 to 5 days or 1 to 6 days. What is the count of invoice number? எவ்வளோ invoice இருக்குன்றத count வரும். I want to bring the count of invoice number. இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ண grouping wise count of invoice number ஒரு chart, ஒரு table. சார்ட்டும் வரணும், டேபிளும் வரும். We should get the chart as well as we should get the table. வரணும். Chart and table both. Sir. Table. Table போட்டீங்களா? Table சார். சரி. அப்படி பண்ணிடுவோம் போல இருக்கு. Okay.
I'll do it in a new page because I don't have a space in this page. Column chart. Clustered column chart. இப்போ create பண்ணீங்களா shipping lead time. X-axis. Invoice number into Y-axis. So more than 15 days. இது ஒரு ஆர்டரா இல்லை actually. More than 15 days இருக்கு. அப்புறம் 0 to 6 days to 10 days. 0 to 5 days. 11 to 12 days. இது ஒரு ப்ராப்பரான ஆர்டரா இல்லை. So what I will do is go to 3 dot, sort access, sort by that shipping lead time. அதை sort பண்ணி அதோட சரியா வரல. இந்த 0 to 1 to 5 days தான் முதல்ல வரும். So click here, sort access in the ascending order. So 0 to 5 days, 6 to 10 days, 11 to 15 days, more than 15 days. So it's in a order. இது அப்படியே டேபிளா Control C, Control V, copy and paste it, and then change this to a table, or a table is okay. Table. So 0 to 5 days la evla invoices, 6 to 10 days how many invoices, 11 to 15 days how many invoices, more than 15 days how many invoices. Okay. Some visuals we'll see. சில விஷுவல்ஸ் பார்ப்போம். வாட் எவர் த விஷுவல்ஸ் யூ ஆர் இன்சர்ட்டிங், ஏதாவது ஒரு விஷுவல் இன்ஸ்டண்டா வி ஹவ் கிரியேட்டட் 10 பேஜஸ் ஒரு 9 பேஜஸ் 10 விஷுவல்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ஆர் மீட்டிங்கில் வி ஆர் ப்ரெசென்டிங் இட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் விஷுவல்ஸ் இருந்தாலும் எந்த விஷுவலை நாம் கிரியேட் பண்ணலையோ அதுதான் வேணும்னு கேட்பாங்க. ஏன் இந்த விஷுவல் கிரியேட் பண்ணலை? நம்ம நிறைய பண்ணியிருப்போம். பட் தே வாண்ட் அ விஷுவல் இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ரிப்போர்ட் வரும், இமீடியட்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வரும். So in the feature is going to retire sooner. In the December 26 oda retire ஆக போகுது. But அதுக்கு updated Copilot வந்துருச்சு. Copilot is going to update. But as of now you can use this. But that visual is hidden here. The 3 dot க்கு போயிடுங்க. Go to 3 dot. Restore default visuals. 3 dot ல போயிட்டு restore default visual. You are about to restore the unpinned default visual. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். So restore the default visuals. Yes. So it has restored the default visual. Idala row after restoring it, row number 1, 2, 3, 4, 5, 6th row. 1, 2, 3, 4, 5. 5th one. ஆறாவது ரோல 5th one. Q&A. Restore பண்ணலையா? It's taking some time. 26 டிசம்பர் தான் ரிட்டையர் ஆக போகுது. அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு போயிடுச்சா? அதுக்குள்ள okay. Now what this will do is you have to know 3 things here. 3 விஷயம். One is you should have a internet connection. Second one is you should know what are all the columns available. உங்ககிட்ட என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு தெரியணும். Third one, normal simple plain English. நார்மலான சிம்பிளான இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் நமக்கு தெரிஞ்சா போதும். So place the cursor on some empty area. ஏதாவது ஒரு empty ஏரியால கர்சர் வச்சுக்கங்க. Click on this Q&A, retiring December 2026. அந்த Q&A click பண்ணுங்க. Just click on that Q&A and place the Q&A wherever you want. ஏதாவது ஒரு இடத்துல place பண்ணி வச்சிருங்க that Q&A. Insert that Q&A and place that Q&A. As I told, the Q&A will retire in December 26. That's okay. இப்போ நாம ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணோம். I don't know how to create a report. எனக்கு ரிப்போர்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணதுன்னே தெரியாது. பட் ஐ வாண்ட் அ ரிப்போர்ட் ஹியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணாத ஒரு ரிப்போர்ட் பார்ப்போமே. மேபி ப்ராடக்ட் வைஸ், ப்ராடக்ட் நேம் வைஸ், சம் ஆஃப் டோட்டல் ரெவென்யூ. ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோடைய டோட்டல் ரெவென்யூ எவ்வளோ, அண்ட் ஐ வாண்ட் திஸ் இன் அ காலம் சார்ட் ஆர் அ பார் சார்ட் ஆர் அ லைன் சார்ட். எந்த சார்ட்டாக வரணும்னு டிசைட் பண்ணிக்க. இப்போ சொன்னதை அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. வாட் எவர் ஐ டிக்டேட்டட், ஜஸ்ட் டைப் இட் ஹியர். இல்லைன்னா அதுவே சில சஜஷன்லாம் கொடுக்கும். Show me the total revenue last week. Show me the total revenue last year. இங்கே சஜஷன் கொடுத்தீங்கன்னா it will give you some suggestion of reports.
நாம இப்போ டைப் பண்ணுவோம். எனக்கு ஐ வாண்ட் சம் ஆஃப் டோட்டல் ரெவின்யூ. I want sum of total revenue by product name. Sum of total revenue by product name as என்னவா வேணும்? லைன் சார்ட்டா, பார் சார்ட்டா, காலம் சார்ட்டா, டேபிளா, மேட்ரிக்ஸா? Suppose I put it as a column chart. That's all. Enter அடிங்க. It will create a chart for us. முதல் நாளே இதை சொல்லியிருந்தா ட்ரைனிங்கே முடிஞ்சிருக்கும். பட் அதுக்கப்புறம் நிறைய வேலை இருக்குல்ல, நமக்கு we have so many work. அப்படியே விஷுவலாக மாற்றிருங்க. இங்கே ஆப்ஷனுக்கு பாருங்க, இது அப்படியே டேர்ன் இட் டு a விஷுவல். அது விஷுவலாக மாறிடும். இல்லை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி டர்ன் பண்ணிடுங்க, அது உங்கள் இஷ்டம் தான். அதான் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் வேலைலாம் இருக்கு. சார்ட்டை மட்டும் கிரியேட் பண்ண, அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலை இருக்கு. ரைட், அதெல்லாம் நம்ம தான் பண்ணணும். டிஸ்பிளே யூனிட்ஸு அதான் கேட்டார் அவரு. அப்புறம் நம்ம என்னதான் பண்ணணும்? கலரும் அதையும் போட்டுட்டோம். இனிமேல் வரலாம், இப்போதைக்கு கிடையாது. தெரியல சார், இது ரிட்டையர் ஆன அப்புறம் தான் தெரியும். இது ரிட்டையர் ஆகிட்டு இது போயிட்டோம். ஓகே, நவ் சார் இது பவர் ஆட்டோமேட்டில் இருக்கு. இதெல்லாம் 360 பவர் ஆட்டோமேட்ல நீங்களே பண்ணலாம். ரைட், நவ் இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு டைப், உங்களுக்கு டைப் பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே எங்கேயாவது கர்சர் வச்சுக்கோங்க. உங்கள் கீபோர்டில் விண்டோஸ் கீ இருக்கு இல்லையா, விண்டோஸ் ஹெச், just press Windows H. Sum of total revenue by product name as a bar chart. That's all. ஒன்று டைப் பண்ணுங்க, இல்லை டிக்டேட் பண்ணுங்க. அடுத்தது அவர் நினைச்சாலாம் வருமானு கேட்பாரு. இன்னும் வரல சார் அந்த டெக்னாலஜிலாம். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடணும், நம்ம மனசுக்குள்ளேயே நினைச்சதெல்லாம் வரணும். என்ன ஆப்ஷன் சொல்லாம? அவர் நேம் கரெக்டாக சொல்லுங்க. ஆமாம், அதுக்கு முன்னாடி சார் டோட்டல் ரெவென்யூன்னு ஒரு மெஷர் கிரியேட் பண்ணாதான் டோட்டல் ரெவென்யூ வரும். அதெல்லாம் நம்ம தான் என்ன பண்ணணும்? பவர் கொரி கிட்ட பிஐ தான். பவர் கொரியில் எப்படி ரிப்போர்ட்லாம் பண்ணி? பவர் கொரிக்கெல்லாம் வராது, எக்ஸல்ல வரும். எக்ஸல் எல்லாரும் ஃப்ளைட்ல கூட்டு போறேன்றா, நீங்க திரும்பி பைக்ல தான் போவேன்றீங்க. நான் என்ன பண்றது சொல்றேன். அப்படியா வரமாட்டீங்க எக்ஸல் விட்டு? அப்போ I am searching some data. அதே கான்செப்ட் தான், ஒன்றும் நியூலாம் கிடையாது. சேம் கான்செப்ட். எக்ஸல் டேபிள், டேட்டா,
The data போனீங்கன்னா you can see there will be an option. ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கும். நீங்க 365 யூஸ் பண்ணணும். You have to use 365. I opened a table. இது ஒரு டேபிள். டேட்டால போறேன். இங்க ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கு பாருங்க. Analyze data. Analyze data. Excel. I'm using Excel. இது ஒரு டேபிள். இதுலயும் அதே மாதிரி city name, select columnsலாம் இருக்கு. I want to know city wise sum of invoice amount. So click on the analyze data. So it will analyze and it will show you some of the report. என்னமா ரிப்போர்ட்லாம் நீங்க பண்ணலாம்னு ஒன்று கொடுக்கும். அதேதான். Ask a question. Sum of invoice amount by city as pivot chart, pivot table, இல்ல pie chart, இல்ல column chart, என்ன வேணுமோ கொடுங்க. Suppose I want a column chart. Enter. அவ்வளோதான். Insert பண்ணீங்கன்னா Excel தான். This is I'm doing it in Excel, not in BI. டேபிளா கொடுங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரீ தான் சார். எக்ஸலோட வருது சார். ஏஏ கிடையாது, கோபுரம் கிடையாது. இன்சர்ட் பிவட் வந்துச்சு சார். எல்லாம் வந்துருங்க. கிளிக் பண்ண மேல பிவட், அனலைஸ், டிசைன். refresh இப்போ பண்ணிட்டாங்க சார். latest versionல you have the refresh option automatically available. pivot analyzeல போனீங்கன்னா இங்க refreshனு ஒரு தானா ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா refresh ஆயிடும். schedule refreshம் இருக்கு. ரைட் கிளிக் பண்ணி every 60 minutes நீங்க schedule refreshம் போட்டுக்கலாம். புரியல. கரெக்ட். டைனமிக் டேபிளா இருக்கும். இதுலயும் அதே டிக்டேட் தான் சார். சேம் டிக்டேட் யூ கேன் டூ இட் ஹியர் ஆல்சோ. இந்த அனலைஸ் டேட்டா போட்டீங்க இல்லையா, அதுலயே இருக்கும். ஸோ நீ செலக்ட் திஸ். இங்க விண்டோஸ் ஸ்கெட்ச். சேம் திங் யூ கேன் டிக்டேட் அண்ட் யூ கேன் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் இன் எக்ஸல் ஆல்சோ. எக்ஸல்லையும் இருக்கும். அங்கே Q&A போட்டிருக்காங்க, அனலைஸ் டேட்டான்னு போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதான் டிஃபரன்ஸ். Okay. Now, still some visuals we will see. Let us add a new page. I want to know the actual versus target correct போயிட்டு இருக்கா. By customer wise actual versus target achieve பண்ணிருக்குமா, இல்ல product wise actual versus target achieve பண்ணிருக்குமா, date wise have we achieved it, region wise have we achieved it. So KPI அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. we have something like funnel chart also. the highest to lowest கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யார் நிறைய பண்ணியிருக்காங்கன்ற funnel chart இருக்கு. and we have something called as combo chart also. ஒரு 2-3 விஷுவல்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். maybe as I told we'll go with the KPI. the KPI ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க, key performance index KPI. இப்போதைக்கு என்னோட சிஸ்டம்ல ரோ நம்பர் 1 2 3 4th ரோல 3rd one KPI. so click on this KPI. I click on the KPI and let us value trend axis target. Value trend axis target. Value la. In value, what we have to do it is we have to bring the total revenue into the value area. Total revenue into the value area. Target revenue to the area. Total revenue into the total revenue value area. Target revenue target area. So I want to know actual versus target, whether as per the customer wise we achieved it or not, or as per the product wise we have achieved it or not.
the recent month check பண்ணி அது சொல்லும். The recent history வச்சு check பண்ணி சொல்லும். So now let us bring the customer name into the trend axis. So as per the customer name, the goal is we should have achieved 22, 60, 100, but we have achieved 2.37. 2.276 தான் achieve பண்ணணும், but 2.37 achieve பண்ணிட்டோம். So we are more than our target, 5% better than our actual. Sorry, plan. Plan விட 5% better-ஆவே பண்ணிடும். So for the customer wise, இன்னொன்று ட்ரை பண்ணும். Let us insert the same KPI again. Or copy paste பண்ணிக்கலாம். அதான் easy. Control C, Control C, Control V. Now I want to check this not for the customer wise. I want to check it for city wise, product wise. Product wise போட்டுப்போம். So let us put it for product name wise. Product name wise, the goal is this. We have achieved. நம்ம பார்த்தோம் actual target actually நம்ம target ஓட பெட்டரா தான் இருக்கும். பார்த்துட்டோம், முதல்லயே பார்த்துட்டோம். So green தான். So like this, you can add your own KPIs. Actual versus target. Right. Maybe one or two visuals we'll see. Maybe this combo chart, maybe this funnel chart. So let me click on the funnel. I click on the funnel chart. Maybe use பண்ணாத try பண்ணும். Maybe I'll take the employee name. இவருக்கு employee name நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல. Let us try that employee name. From the employee name, let us bring the employee name into the category area. Over salesperson, employee, how much revenue has brought to the company. Company க்கு எவ்வளவு கொண்டு வந்திருக்கான். Total revenue into the value area. Highest to lowest. So Sridharan AR is the highest person who has got more revenue. So அவர் தான் டாப் மோஸ்ட் ரெவென்யூ பண்ணியிருக்கார். அவரை கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோட ரெவென்யூவில் 5 crore 75 lakhs 32,000. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் பர்சன் 5 lakhs கிட்டத்தட்ட நியர் 99% நியர் டு த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன். செகண்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனோட எவ்வளோ அதிகம், ப்ரீவியஸ் பர்சனோட எவ்வளோ பெட்டராக இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி அட்லாஸ்ட் ஃபைனல் கடைசியா ஓவரால் அதான் இந்த லாஸ்ட் பர்சன் 82.37. இல்லை சார், இதில் டேட்டா இருக்கிறது தான். டாப் 10லாம் நம்ம பண்ணல. ஆக்சுவலாக சேல்ஸ் பர்சன் இவ்வளோ தான் இருக்காங்க. டேட்டாவை பார்த்தோம், இவ்வளோ தான். மற்றவெல்லாம் அட்மின் அந்த மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட். இவங்களுக்கு இன்வாய்ஸ் டேபிளுக்கு தான் கனெக்ஷன் இருக்கு. ரைட். காம்போ சார்ட், மிக்சர் ஆஃப் 2 சார்ட்ஸ். ஒரே சார்ட்ல எனக்கு 2 சார்ட் வரணும், காம்போ. ஸோ லெட் அஸ் இன்சர்ட் திஸ் காம்போ. ஸ்டாக்டு காம்போ, கிளஸ்டர்டு காம்போ, எது பண்ணாலும் ஓகே. So let us go with the last one, second row last one, line with clustered combo. I click on the line with clustered combo. So let us insert this and let us take the maybe region name. edona eduthuka na region eduthukuren. Let us bring the region to x axis and total revenue to y axis. This is simple, already nama pannadha. But sometimes one value will be in millions, another value will be in hundreds. The Pareto pathina one value millions la irukum, இன்னொரு value thousands la irukum, illa percentage la irukum. So I want another axis here. இதுக்கு பேரு primary axis. You will have one more axis, secondary axis. Secondary, maybe எத்தனை invoices, each region wise how many invoices we have made, எனக்கு அது வேணும். So let us bring the invoice number. Invoice table இருக்க invoice number
bring it to the line y-axis. Line y-axis. This is secondary axis. Line y-axis. So, if a two axis, you are getting two axes. Here we are getting the primary axis. Here we are getting the secondary axis. Combo chart. One chart la column chart as well as the line chart. Combo. So secondary, primary and secondary. Left hand side la varadhu primary, right hand side la varadhu secondary. So வேற ஏதாவது விஷுவல்ஸ் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு. You explore the நான் important visuals தான் சொல்லியிருக்கேன். So many visuals are there. You explore it. இன்னும் நிறைய visuals இருக்கு, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. I will share you the course content. என்னென்ன விஷுவல் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு. Other than this, like app, நீங்க ஆண்ட்ராய்டு ஓபன் பண்ணா ஸ்டோர்ஸ் இருக்கும், கூகுள் ஸ்டோர்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்ஸ். அந்த மாதிரி we have a Power BI stores also. 3 dot. Once again இதுக்கு நீங்க net connection இருக்கணும், sign in பண்ணியிருக்கணும். You should have signed in, you should have a net connection also. Get more visuals. Get more visuals. நிறைய visuals இருக்கு. So many other visuals are available here. Get more visuals. Sign in பண்ணிருக்கணும், இன்டர்நெட் இருக்கும். Maybe Pareto chart drop பண்ணனும் வச்சுங்களேன். Paretoக்கு visual இல்ல, but when I click on Pareto, there are various types of Pareto charts available. Project management la இருக்கவங்க Gantt chart போடுவாங்க. So Gantt chartலாம் இருக்கு பாருங்க. So preview பார்த்துட்டு ஓகேனா அந்த visual நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். You can add that visual to your Power BI also. Gantt chart. Start date, end date போட்டு ரிசோர்ஸஸ்லாம் போட்டு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க Gantt chart. இந்த மாதிரி இருக்கும். MS ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு தனி சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அதில் பண்ணலாம். பட் ஹியர் கொஞ்சம் சிம்பிளாக பண்ணலாம். நாட் அந்த அளவுக்கு பண்ணலாம், கூட ஓரளவு சிம்பிளாக பண்ணலாம். ஸோ கோ டு 3 dot, கெட் மோர் விஷுவல்ஸ். இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக நிறைய விஷுவல்ஸ் இருக்கு. ட்ரை டு கெட் இட் அண்ட் சி வெதர் த விஷுவல் இஸ் சர்டிஃபைடு. இந்த மாதிரி சர்டிஃபைடாக இருக்கான்னு பாருங்க. பவர் பிஐ சர்டிஃபைடாக இருக்கான்னு. சர்டிஃபைடு விஷுவல், நான் சர்டிஃபைடு விஷுவல் டோன்ட் யூஸ் இட். தயவு செஞ்சு யூஸ் பண்ணாது. ஓகே. So please explore this kind of visuals. In the visual learning explore பண்ணுங்க. Then let me create a small table. இப்போ நான் table create பண்ண போறேன். I am going to create a table. And let us create a table for year wise. My year. I will go for invoice date la year wise total revenue. Year wise sum of total revenue. So 2023 equal revenue, 24 equal revenue, 25 equal revenue, 26 equal revenue. இதை வச்சு I want to calculate the cumulative percentage running total. So எல்லாத்துக்குமே you cannot write a DAX. எனக்கு DAXக்கு அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளும் இருக்காது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. No need for writing a DAX or anything. You can go to 3 dot. இங்கே 3 dotல போனீங்கன்னா you will have an option called as new visual calculation. New visual calculation. So இங்க நிறைய இருக்கு. Running sum, moving average, percentage of parent, percentage of grand total. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். Average of children versus நிறைய இருக்கும். இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் percentage of grand total கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I click on percentage of grand total. Field, எந்த field? Total revenue. Field name is total revenue. Collapse all, அதுவும் total revenue தான். Field name is total revenue. Collapse all is total revenue. Access. The access ன்றது columns are rows ஆன்னு கேட்கும். I think it is by rows ன்னு நினைக்கிறேன். Rows. Enter. Yes. Out of 100%, 2023 la 0.2, 0.2 ன்றது 20%. 24 la 35%, 36%,
10%, 100%. வேணா திருப்பி சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி சில நம்மளால் ஃபார்முலாஸ்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. வி cannot create சம் ரன்னிங் சம் ஆவரேஜ் கியூமுலேட்டிவ் அதெல்லாம் பண்ணோம்னா 3 டாட் ஒரு ரிப்போர்ட் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. 3 டாட்டில் போயிட்டு and go to the new visual calculation, running sum, moving average, percentage of parent, percentage of grand total. போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷத்துக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் நெக்ஸ்ட் இயருக்கும் எப்படி இருந்தது கம்பேர் பண்ணணும். வர்சஸ் த ப்ரீவியஸ் வர்சஸ் த லாஸ்ட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒன் பை ஒன் ஆர் டூ பார்க்கலாம். வில் சி த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராண்ட் டோட்டல் ஃபீல்டு. எந்த ஃபீல்டுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கிராண்ட் டோட்டல் பார்க்கணும். ஃபீல்டு நேம் இஸ் டோட்டல் ரெவின்யூக்கு. ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் இட் பை டோட்டல் ரெவின்யூ. டைப் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும் டோட்டல் ரெவின்யூ. எதோடைய கிராண்ட் டோட்டல் அதுவும் டோட்டல் ரெவின்யூ தான். தட்ஸ் ஆல்சோ டோட்டல் ரெவின்யூ. ஹவு இஸ் யுவர் டேட்டா? யுவர் டேட்டா இஸ் பை காலம் வைஸாக இருக்கா ரோ வைஸ்? ஐ திங்க் ரோ வைஸாக இருக்குது. 23, 24, 25 ரோ வைஸாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஆக்சஸில் யூ ஷுட் சே இட் ஆஸ் ரோ வைஸ் ரோஸ். ஆக்சுவலாக அது பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு ஒரு டாக்ஸ் எழுதும். இட் வில் ரைட் அ டாக்ஸ் ஃபார் அஸ். Back to report. இப்போ இது 0.20, 0.35, 0.36 இருக்கு. How can I change this to percentage format? இது எப்படி பர்சன்டேஜா மாத்தலாம்? Format, general, data format, apply settings to percentage of grand total and make this as percentage. Format percentage. Overall grand total January 2023 20.05%, 24 34.59%, 25 35. We are getting a percentage wise here. So the new calculation la konjam explore பண்ணி பாருங்க. நிறைய formulas இருக்கும், அதை explore பண்ணி பாருங்க. ஜெனரல்ல போயிட்டு டெசிமல் நம்பர் கீழே ஃபார்மேட் இருக்கும் பாருங்க. இந்த ஃபார்மேட்ல போய் பர்சன்டேஜ் இங்க இருக்கு பாருங்க. அப்ளை செட்டிங்ஸ் டு டேட்டா டைப் வந்து டெசிமல் அண்ட் பர்சன்டேஜ். இங்க இருக்குமே டெலீட்லாம் பண்ண வேணாம். நீங்க செலக்ட் திஸ், கோ டு த ஃபார்மேட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இங்க இந்த இன்டூ மார்க் இருக்கும் பாருங்க, அது தூக்கிட்டீங்கன்னா போயிடும். ஓகே, calculate frequently used DAX. ஏன்னா இது இந்த கால்குலேட்னு ஒன்று பார்த்தாலே மினிமம் ஒரு 4 hours ஆகும். அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. calculate அப்படின்னு ஒரு DAX ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ட்ரை தட். ஸோ இந்த calculateனு ஒரு DAX இது ஒரு பெரிய ஃபார்முலா. இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஃபில்டர் பண்ணி எனக்கு இப்போ ரீஜன் இருக்குது, எனக்கு சவுத் ரீஜனையும் மற்ற ரீஜனையும் கம்பேர் பண்ணணும்னா சவுத் ரீஜனுக்கு மட்டும் டோட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம். லாஸ்ட் இயருக்கும் திஸ் இயருக்கும் கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எவ்ரி திங் இந்த calculate அப்படின்னு ஒரு டாக்ஸ் இருக்கு. ட்ரை தட். கொஞ்சம் பெரிய டாபிக்கு. இஃப் பாசிபிள் ஐ திங்க் கார்பரேட்ல அவ்வளோ யூஸ் பண்ண, பட் ஸ்டில் யூ கேன் ட்ரை தட். நிறைய ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அதர் பீப்புள் ஆர் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸிங் திஸ் calculateனு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஒன்று தான் டாக்ஸ்லேயே கிரியேட் பண்ணி பாருங்க. இட் வில் ஹெல்ப் யூ. நியூ மெஷர், சும்மா ஒரு டம்மியாக ஒன்று போட்டு பார்க்குறேன். நியூ மெஷர். இல்லை எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சவுத் ரீஜனுடைய டோட்டல் மட்டும் வரணும். ஐ வாண்ட் டு நோ ஒன்லி த சவுத் ரீஜன் டோட்டல் ரெவென்யூ. கால்குலேட். ஸோ கால்குலேட் என்ன பண்ண போகிறேன், எனக்கு டோட்டல் ரெவென்யூ வேணும். ஐ வாண்ட் த டோட்டல் ரெவென்யூ கமா எதோடைய டோட்டல் ரெவென்யூ வரணும், த ரீஜன் நேம்.
region name is equal to double quotes போட்டுட்டு south. So total revenue south region உடைய total மட்டும் வரும். கால்குலேட்டர் போட்டிருக்கேன். என்ன பண்ணணும்? டோட்டல் ரெவென்யூ வேணும். என்ன கமா ரீஜன் நேம்ல சவுத் ரீஜனுடைய டோட்டல் மட்டும் வரணும். ஐ வாண்ட் டு நோ ஒன்லி த டோட்டல் ஆஃப் சவுத் ரீஜன். சவுத் ரீஜனுடைய டோட்டல் மட்டும் வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இல்லை கிரேட்டர் தென் திஸ் டேட், லெஸ் தென் திஸ் டைமிங், அந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்கலாம். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ரை பண்ண என்டர், சும்மா ஒரு டம்மியாக ஒரு ரிப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம். ஐ செலக்ட் அ டேபிள், region name, that is region name here, total revenue அதை ரோஸ்ல போடுறேன். இந்த சவுத் ரீஜனுக்குன்னு ஒரு டாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். சவுத் ரீஜன் ரெவென்யூ அதை மட்டும் இங்கே கொண்டு வரேன். மற்ற ரெவென்யூ சவுத் ரீஜன் ரெவென்யூ நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம். இப்போ சென்ட்ரல் இது சவுத் ரீஜனோட ரெவென்யூ, ஈஸ்ட் ரெவென்யூ, நார்த் ரெவென்யூ. I want to compare the region revenue, south region revenue with overall revenue. In a sample like this, you can write your own. The calculator நிறைய formulas functions இருக்கு. Simple பண்ணிருக்கு. I did a very simple calculation here. South region, calculate total revenue, comma region details is equal to south. இதுவே இப்போ தானே okay. So many further functions are available. Please explore it. Visuals almost we have covered it. Only thing which we have not covered is the modeling la நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. New parameters, manage roles. But இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு you need a license for it. Pro premium license வேணும். நீங்க பப்ளிஷ் பண்ண அப்புறம் இப்போ ரிப்போர்ட்டை கொரியாக்கு அனுப்புறீங்கன்னா கொரியன் பீப்புள் கேன் வாட்ச் ஒன்லி த கொரியா பேஸ்ட் ரிப்போர்ட். இந்தியாவில் பார்த்தா இந்தியா பேஸ்ட் ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் தெரியும். லாகின் வச்சு அது கால்குலேட் பண்ணிடும். செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதை we didn't cover this options. இந்த ஆப்ஷன் கவர் பண்ணா you need a pro license for it. ப்ரோ ஆர் பிரீமியம் லைசன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஓரளவு ஆல்மோஸ்ட் we have covered all the maybe one option which we didn't cover is this part. Bookmark and selection ஒன்று இருக்கு. Bookmark selection page அதுவும் ஒரு another topic. That part also we didn't cover. DAX all the DAX we didn't cover. Important DAX மட்டும் தான் பார்த்தோம். ஆமாம் சார், அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு மெஷர் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா பண்ணலாங்க. அதுவே மெஷர் நம்மளுக்கு எழுதி கொடுத்துருவோம். குயிக் மெஷர். இப்போ என்ன கால்குலேஷன் வேணும் கேட்டகரி வைஸ். இப்போ நம்ம கால்குலேட்டர்னு போட்டோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஃபில்டர் வேல்யூ based on what இப்போ நான் அது பண்ணுறதையே பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டோட்டல் ரெவென்யூ ஹியர். எனக்கு டோட்டல் ரெவென்யூ கொண்டு வரணும். ஃபில்டர் எதை பேஸ் பண்ணி, ரீஜன் நேமை பேஸ் பண்ணி ஈக்குவல் டு சவுத். இதை தான் நான் ஃபார்முலா பாருங்க மேலே வந்துச்சு பாருங்க. நான் போட்ட ஃபார்முலா இங்கே வந்துருப்பாங்க. கால்குலேட் டோட்டல் ரெவென்யூ ரீஜன் டீடைல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சவுத். அந்த ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் குயிக் மெஷரை யூஸ் பண்ணிப்போம். ரைட்டிங் த கால்குலேட், நான் ஃபுல்லாக அந்த கால்குலேட்னு எழுதினேன். ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஃபில்டர்டு வேல்யூ டோட்டல் ரெவென்யூ செலெக்ஷன்லேயே பண்ணிக்கலாம். ரீஜன் நேம் ஈக்குவல் டு சவுத். சவுத் ரீஜன் நேம் இருக்கிறதுலாம் தனியாக ஒரு குயிக் மெஷர்ஸ். கொஞ்சம் உங்களுக்கு குயிக் மெஷர் கால்குலேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா குயிக் மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஹோம் டேப்ல போனீங்கன்னா குயிக் மெஷர்னு என்ன மாதிரி கால்குலேஷன், ஆவரேஜ், சம் எக்ஸ் பதிலாக ஆவரேஜ் எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு, மேக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. Instead of writing a DAX, you can use this addition, subtraction. இது எல்லாமே இது மூலமா பண்ணலாம்.
இப்போ தேவையில்லை, ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க, அப்புறம் we can come to the next part. இது தேவைப்பட்டால் நம்ம அடுத்த லெவலில் பார்க்கலாம். இப்போவே இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டா you will get confused. அட்வான்ஸ் லெவல் மெஷர்ஸ்லாம் இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா you will get confused. We will see it in the required, we will see it in the next level. முதல்ல இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க, ப்ரோ லைசன்ஸ் வாங்குங்க, அப்புறமா அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். And don't display all the 10 pages like this. You have to create a நேற்று சொன்ன டாபிக் அது ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் உங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுக்காதுன்னு நினச்சேன். ஐ ஹவ் டு கிவ் சம் டாஸ்க் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி புக் மார்க்கு, இண்டெக்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணணும், புக் மார்க்லாம் கிரியேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டியது, டைம் இல்லாதனால we are not able to do it. 28ல் 23 தான் நம்ம பண்ணோம் எக்ஸசைசஸ். 5 எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியல. பேராமீட்டர்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அண்ட் வி ஹாவ் சம் இது ஒரு பேராமீட்டர்ஸ். புக் மார்க்குன்னு ஒன்று இருக்குது. சொன்னேன் இல்லையா, புக் மார்க் ஒன்று அப்போ மிஸ் பண்ணிட்டோன்னு. புக் மார்க் ஒரு டாபிக் இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி யூ ஹேவ் டு மேக் அ இண்டெக்ஸ். கடைசியாக நீங்கள் இண்டெக்ஸும் பண்ணணும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. ரைட், ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் பெட்டர் தென் த ஃபர்ஸ்ட் டே. ஃபர்ஸ்ட் டே விட பெட்டராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் 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 அண்ட் ப்ராக்டிஸ். தயவு செஞ்சு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கம் வித் மோர் டவுட்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் queries. Already all the 3 days 4 days session is already available as a video. In the session I will stop and I will put it on, or you will upload it, and YouTube that is available. Watch it and practice it.